Carbon compound carboxylic acid, part 6. Carboxylic acid. Example of organic acid. Carboxylic acid sebenarnya ialah organic acid. Carboxylic acid juga sebenarnya adalah weak acid. Okay. So we have acetic acid that give a sour taste in vinegar. We have lactic acid in sour milk. Sour milk ni ialah yogurt lah, for example. Citric acid present in citrus fruits, examples orange dan lain-lain. Ascorbic acid is vitamin C, while salicylic acid to make aspirin. Aspirin ialah ubat tahan sakit. The carboxylic acid family. Okay, carboxylic acid. It is an organic compound containing carbon, hydrogen, and oxygen. Meaning it have another element which is oxygen. Previously, alkane and alkene we have only carbon and hydrogen, but for carboxylic acid we start having oxygen as one of their component. Okay, the general formula for carboxylic acid, we have CnH2n plus 1 COOH. Ingat lagi tak what is the general formula for alkane? CnH2n plus 2. For alkene, CnH2n sahaja. Okay, di mana N bermula daripada kosong. Ni pelik sikit. N start from 0. Okay, because we need at least one carbon to hold the OOH, the COOH. So at least we need one carbon. Okay, the one carbon consists inside the functional group. This is the functional group, COH. Okay, next the functional group is COOH. Okay, so dalam functional group sendiri dah ada carbon. That's why N kat sini bermula daripada kosong. Sebab untuk cabang di belakang, dia punya rantaian hidrokarbonnya, at least need another, at least satu ni lah pada carbon yang pada functional group. This carbon, okay. So ni memang dah ada ya, COOH. That's why N bermula daripada kosong. Okay, kalau tak faham nanti kita tengok macam mana cara dia. Okay, bagaimana COOH ni ditulis ataupun dalam bentuk structural formula. Okay, awak kena ingat konsepnya setiap carbon 4 bond, setiap oksigen 2 bond, dan setiap hidrogen boleh buat 1 bond. Okay, cuba tengok yang ini berapa? Untuk carbon ya, saya nak cerita untuk carbon dahulu. This is the first bond, second bond, third bond, and fourth bond. So enough 4 bond for this carbon. Okay, how about oxygen? This is the first bond and second bond. So oxygen cukup 2 bond. Okay, 2 bond. Oksigen yang ni, oksigen yang melekat pada OH ni, okay, 1 bond, 2 bond. Okay, ada 2 bond. And hydrogen boleh buat 1 bond saja yang ni. Okay, hydrogen yang ni. So cukup setiap carbon 4 bond, setiap oksigen boleh buat 2 bond, and setiap hydrogen boleh buat 1 bond. Apa-apa pun kalau nak ringkas tulis macam ni pun boleh. COOH. Naming carboxylic acid. Straight chain carboxylic acid are named by dropping the E from name of the corresponding alkane. For example, we have methane and replacing with the oic, OIC. So methane, methanoic, propane, propanoic. Tu macam tu nama dia. The root names such as methane. Methane tadi saya guna methane. Ethane and propane indicates the number of carbon atoms in the longest chain, including the carbon in the carboxyl group. And don't forget the carbon from carboxyl group, yeah? COOH. COOH. This is the functional group in carboxylic acid, and don't forget the carbon here. Naming carboxylic acid. Okay, firstly you have to recognize the functional group for any molecule of carboxylic acid. Okay, for example, here we have COOH. Okay, this is COOH. This is the functional group of carboxylic acid. We call this as carboxyl. In carboxylic acid, the carboxyl carbon atom is always the start of the longest carbon chain. So automatically this carbon will become carbon number 1. Tak ada cara lain. Tak boleh nak kira daripada kiri. Okay. So kita daripada kanan sebab ada COOH.
carboxyl carbon is the number 1 carbon, and number is needed to locate the carboxyl group. Okay, we have to put numbers for location of carboxyl group. Next. Okay, example here we have this molecule, so we have to name it. Okay, first, oh ni ada COH, itu benda pertama you kena sedar, ada carboxyl groups. So ini akan jadi nombor 1. Where's the longest carbon chain? Okay, saya ambil yang ni. Okay, you kurungkan, you akan dapat, oh ada 3. 1, 2, saya letak nombor dulu, dan sini 3. Okay, bila 3 namanya ialah prop. Hujungnya oik. Kenapa oik? Sebab kita ada carboxyl. That's why propanoic acid. Okay. Seterusnya, ini apa pula ni? Ada satu lagi carbon. Yang ini kita panggil sebagai branch ataupun cabang. Ada satu carbon saja. So, namanya ialah met. Kenapa il? Sebab dia branch. And where is the methyl? At carbon number 2. That's why the name is 2. Methyl propanoic acid. Antara nombor dengan perkataan mesti ada sengkang. Okay, next. Making ethanoic acid, oxidation of ethanol. Okay, oxidation ni basically, saya suka you fikir macam ni. Oxidation is putting the oxygen inside the alcohol. Alkohol yang kita gunakan di sini ialah ethanol. Apa ni? Kita nak buat alkohol kan nak buat ethanoic acid? Yes. Ethanoic acid datang daripada alkohol. Itu nak cerita. So, by adding oxygen, tapi oxygen tak nak tambah O2. Tambah O2 ialah bakor dia. Oxidation mesti oxygen dalam kotak macam ni. So by adding oxygen into ethanol, you will produce ethanoic acid. Okay, by refluxing ethanol with oxidizing agents such as K2CR2O7. Kalau you dah belajar redox, sepatutnya you boleh tahu dah ni apa benda. This is potassium dichromate solution. Okay, potassium manganate. Kalau awak ingat dua ni ialah oxidizing agent yang memang saya suruh awak hafal. Ada 4 ya. Selain daripada bromine water and chlorine water. Okay, we have ethanol here, which with 2 carbon. Okay, and the functional group is OH, which is hydroxyl. Okay, potassium dichromate ialah bahan yang kita tak tambah potassium dichromate ya. Potassium dichromate ialah agent yang mengeluarkan oksigen. That's why kita boleh letak di atas anak panah, atas equation ni untuk bagi tahu this is the sort of catalyst to produce oxygen. Here, the oxygen. Using reflux method, and you are going to produce ethanoic acid. Okay, kenapa ada satu je carbon ni? Hati-hati, ada satu lagi carbon di sini. That's why ethanoic acid termasuk carbon yang attach pada COOH. Okay. So ini 2 carbon ya, ethanoic acid. Nama ethanol, okay, kita akan dapat ethanoic acid. Ethanoic ya. Okay. This is this is the first carbon yang attached pada COH, and this is the second carbon. And the side product for this reaction is H2O. This is reflux. Okay, kalau dalam amal kita buat ni sebenarnya. Okay. Okay. So, kenapa saya nak awak tengok sangat gambar ni? Sebab gambar ni pernah keluar SPM. Soalan ni simple je. Just label where the water in and water out. Selalu ingat water in daripada atas. Salah. Water in daripada bawah, keluar daripada atas. Okay, what is the function of Liebig condenser here? Air sentiasa mengalir. So, maksudnya kawasan ni dia akan rasa sejuk lah. So, sebenarnya alkohol yang campur dengan potassium dichromate 6 solution as oxidizing agent and giving the oxygen into ethanol, it will produce akan menghasilkan carboxylic acid. Okay, so kalau ethanol, kita akan dapat ethanoic acid. So those ethanoic acid is in vapor ataupun fumes. So the Liebig condenser here is used to condensation. The condensation process. Here. Upright condenser. Ada pun tulisan kat sini. The reaction carried out using apparatus as shown. So we call this as reflux apparatus. An upright condenser. Condenser change from fumes into liquid. Gas into liquid to prevent the loss of volatile liquid. Volatile liquid, which is ethanol. Yes, ethanol is volatile liquid by evaporation. This method is retaining a volatile liquid during heating is called refluxing. Refluxing. Okay, reflux method. Physical properties. Carboxylic acid.
Okay, we are talking about carboxylic acid, the molecule with carboxyl groups. It has low molecular mass. Sebenarnya macam ni lah, bila you fikir pasal acid je. Okay, biasa, dia acid biasa. Colorless liquid at room temperature and have a sharp and unpleasant odor. Ada bau sikit lah. You boleh bayangkan cuka lah. Pernah bau cuka tak kat dapur? Kalau tak ada, pergi dapur set, pergi tengok bau cuka tu macam mana. Have a sharp smell and unpleasant odor. It has high molecular mass, larger molecules, 10 or more carbon. Okay, carbon yang lebih daripada 10, it will become wax-like solid and have a little odor. Maksudnya bau dia makin kurang lah. Wax, you know what is wax? Wax ni, kalau macam petroleum jelly, ataupun petroleum jelly is wax lah. Okay. Physical properties. Boiling points are higher than than that of alkanes with the same number of carbon atoms. Meaning macam ni lah. If you have ethanoic acid and ethane, the boiling point of ethanoic acid is higher compared to ethane. Itu maksud same number of carbon atoms. Okay. More energy is required to overcome the stronger force of attraction between the larger carboxylic acid molecules. Within the carboxylic acid family, the boiling points increase with increasing number of carbon atoms per molecule. Okay, lagi besar, lagi tinggilah melting and boiling point dia. Okay, so we have four chemical formula and structural formula. Is this a structure? Yes, this is structure. Condensed. Condensed ni maksud apa? Condensed milk. So susu pekat manis. Dia maksudnya dipadatkan lah. Tapi sebenarnya this is still a structural formula. Tapi saya tak galakkan lah awak buat bentuk ni. Saya nak juga you buat bentuk yang kaki mengkangkang-kangkang mencapah-capah tu. Okay, sebab yang itu lagi menjaga kemaslahatan markah awak dalam exam. Itu maksud saya. Okay. Now we start with the methanoic acid. Okay. HCOOH. Pelik benar muka rupa dia. Okay. Saya tunjukkan sebenarnya macam mana structure HCOOH ni. Ini sebenarnya C. Okay. Dia ada bond dengan okay, sorry. Saya letak belakang lah. Saya letak belakangnya. Sini H. Okay, ada H kat belakang ni kan? Ni H kat belakang dia. So, kat depan dia, okay, kita tarik ini bond. Ada satu O dan juga OH di bawah. Bawah sikit lah. Okay. So, HCOOH. Ini. This is structural formula. Saya suka you buat yang macam ni. Okay, this is the best. Okay. Ini tak salah. Cuma selalunya nanti awak tersilap. Seram. Okay. Ethanoic acid. Dah awak nampak satu je. Sebenarnya ada satu lagi di sini. That's why namanya ialah eth. 2 carbon. Propanoic. C. Ada 3 carbon. Dan hujungnya ada carboxylic. Carboxyl group. Okay. Yang ini 4 pula ya. 1, 2, 3, 4. Termasuk carbon yang dalam carboxyl group. Selalu nanti awak tengok macam ni. Ataupun satu lagi ya, ada setengah student ataupun memang peraturan kimia, kita boleh tulis macam ni. Untuk butanoic acid ya, C3, saya pun nak cerita. C3, H3, 4, 5, 6, 7, 3, 6, 7, H7, COOH. Okay. Bila buat bentuk macam ni, selalu student akan sebut sebagai C3. Dan dia ada COH, so namanya ialah propanoic acid. That is very wrong. Sebab you hanya tengok karbon 3 ni aja, you lupa karbon yang melekat pada COOH. Ingatlah wahai umat manusia, bahawa karbon dalam ni ada 4. 3 daripada yang kat depan ni, 1 lagi pada COH. So the total carbon is 4. That's why the name should be butanoic acid. Okay, here the boiling point. The bigger the molecule, the higher the melting and boiling point. Like simple alcohol, the smaller carboxylic acid molecules with 4 carbon atoms or fewer are very soluble in water. Sebab kalau you nak cari lebih, you cari pasal polarity. Polarity ya. Dia ada kaitan dengan polarity. Kekutuban bahasa Melayu dia. The high solubility is due to water molecule being strongly attracted
to the carboxyl group. Okay, kalau you perasan carboxyl group ada OH kan? Dalam air pun ada OH. So dia sesama bangsa dia, dia suka lah macam tu lah. That's why we call it as keketuban in chemistry. The solubility decreases with increasing number of carbon atoms per molecule. The longer carboxylic acid molecules tends to be alkene-like and become insoluble in water. Lagi besar dia dah jadi macam alkene lah. Alkene tak larut dalam air. Dia tak nampak dah COH tu, dia nampak hydrocarbon. Siapa dia? Air. Air nampak, oi besarnya molekul ni. Banyak karbon hidrogen, tak geng lah. OH ceput macam tu je. So dia tak nak kawan. Tapi kalau yang datang tu 4 karbon ataupun less macam ethanoic acid, so dia air tu masih nampak lagi those COOH. So dia friendly and happily ever after macam tu lah. Okay, now we go to chemical properties, the acid properties. Okay, chemical properties ni kan saya tak nak you pening-pening kepala. Carboxylic acid is still an acid. So sifat dia sama macam acid yang kita dah belajar masa form 4. Okay, cuma dia adalah weak monoprotic acid. Ingatkan dulu, contoh weak acid ialah ethanoic acid. It's a weak monoprotic acid. Okay, only hydrogen atom in the COH can ionize to water to produce H plus ion. This H. Ini saja yang akan ionize. That's why kalau kita buat ada anak panah ke depan ke belakang, it shows the partially ionized occur by weak acid to produce H plus ion. Okay, so partially ionized ataupun partially dissociations occur. The presence of H plus causes ethanoic acid to turn moist blue litmus paper to red color. So it just react just like any typical acid. So typical acid, it will react with metal, bases and carbonate. So samalah yang sebelum ni. Tapi kita akan tengok juga satu persatu. Okay, now the first one, reaction with metal. So the carboxylic acid can react with metal to produce salt and hydrogen gas. So contoh yang kita ada kat sini, okay, ni apa nama carboxylic acid ni? Berapa karbon ni? Nampak satu je. Alah, kesiannya lah. Ni ada lagi satu ni kat sini. So we call it as ethanoic acid. React with zinc, you will get zinc ethanoate. Kalau saya suka sebut zinc ethanoate sebab I need you to spell it right. Ethanoate. Tapi pronunciation is zinc ethanoate. And hydrogen as the side product. So, mana salt dia? This is the salt. Okay, ini salt. Zinc ethanoate. Okay, next one is neutralization. Acid, so boleh react dengan alkalis to produce salt and water. So this is our acid, ethanoic acid. React with sodium hydroxide, it will produce sodium ethanoate, sodium ethanoate and water. Okay, this is our salt and water, neutralization. Okay, another one is carboxylic. Ni apa benda pula? This is base. Okay, ingat ya, neutralization boleh react dengan alkali. Dia juga boleh react dengan base. So copper two oxide is a base. Okay, still neutralization. So again, ethanoic acid react with copper oxide, you will get copper 2 ethanoate and water. Okay, reaction with carbonates. React with metal carbonate, it will produce 3 products, which is salt, carbon dioxide, and water. Okay, contoh pun masih lagi guna ethanoic acid. React dengan calcium carbonate, you akan dapat calcium ethanoate. So this is our salt, carbon dioxide, and water. Okay. Ini baru. Ini tak ada yang biasa kita belajar dalam chapter sebelum ni, acid and base. So, when carboxylic acid, only carboxylic acid, tak boleh acid yang lain, react with alcohols, okay, it will produce ester. Ingat, carboxylic acid tadi datang daripada mana? Alkohol yang kita oksidaiskan, kita akan dapat carboxylic acid. Those carboxylic acid boleh tidak balas dengan alkohol untuk menghasilkan ester. Pernah dengar ester? Lepas chapter ni kita belajar ester. Ester bukan Easter, ester. Ester and water. And this process we call it as esterification. Dia pening sikit. Saya suka kalau ni hands on depan awak ke apa. Saya try kat sini. Okay, for example, we have ethanoic acid here. CH3COOH and butanol. Butanol. Kenapa dia buat butanol terbalik? Sebab ada sebab dia nak tunjuk tu sebenarnya. Okay, so kenapa butanol? Sebab ada C4 H9 and this is the functional group for alcohol.
the OH. Okay. Yang ini pula, dia kalau ionized jadi H+. Saya saja je nak ni. Okay, kenapa saya kurungkan? Sebab saya nak mereka bergabung, meletup menjadi water. Okay. Sebenarnya dalam reaction ni, OH from butanol and H daripada ethanoic acid akan bergabung, keluar dan menjadi HOH. Okay. Cuma sebenarnya, ada juga kalau you baca kat luar, I mean dalam internet ke apa, dia tak semestinya OH ya. Those OH boleh juga datang daripada ethanoic acid. Kalau perasan, boleh kat sini pun boleh. Daripada butanol datang H saja. Tapi sebenarnya saya suka cara yang ni. Sebenarnya mana-mana pun tak kisah. Dan dalam syllabus kita tak perlu spesifik sampai those H datang daripada mana, OH datang daripada mana. Tak perlu. You just tahu H dengan OH. Okay, stick pada pilihan saya. OH datang daripada alkohol and H daripada asid. So, apabila telah berlaku pembedahan pemotongan di sini, maka ia pun berdarah-darah. Ni cerita apa pula ni? Berdarah-darah lah pula kat sini. So, masuk operation theatre, kita gabungkan. Kat sinilah penggabungan itu berlaku. Gabungan di antara apa? Ethanoic acid yang baki tadi. Ni yang baki. Ethanoic acid baki, yang tinggal CH3COO. So, jadi yang ni, CH3COO. Okay. Kita gabungkan dengan C4H9 yang baki tadi. C4H9 bergabung kat sini. Dan inilah ester. A little bit complex tapi menarik untuk dibincangkan sebenarnya. Dan soalan exam selalu keluar. So, this ester, awak kena pandai namakan. Okay. So, macam namakan ni. Nama dah siap-siap dah ni. Butyl ethanoate. Okay. Untuk cabang, ini dikira cabang ya. Ini dikira cabang. C4H9 adalah cabang. Dan ada 4. That's why namanya ialah butyl. Ethanoate pula sebab 2 karbon. Ethanoic jadi ethanoate. Il C4H9. Tak apa. Saya akan ulas balik dalam chapter ester nanti ya. And our side product is H2O. So proses ni nama apa tadi? Esterification. Spell it right. Okay, equation ni selain daripada macam ni, you boleh buat juga bentuk yang ni. Tapi saya suka you buat bentuk yang pertama ni. Sebab yang ni lebih faham. Yang ni salah ke? Tak. Betul juga. Tak ada masalah. It's up to you. And catalyst for this reaction is concentrated sulfuric acid. Kalau kita on lab, memang kita buat eksperimen. Memang you akan dapat ester. Okay? Chemical properties. Butyl ethanoate is a colorless sweet smelling liquid. Dia sangat wangi. Bukan perfume. Dia bau yang sedap lah. Okay? Bau buah-buahan. It forms an oily layer which floats on water. So less dense than water. Okay. So, kita simpulkan chemical reaction of carboxylic acid ada 4. So, carboxylic acid react with metal. You will get carboxylic salt lah, and hydrogen. Acid react with base. You will get salt and water. Acid with metal carbonate. You will get salt, carbon dioxide and water. 3 yang pertama ni tak ada masalah. Common lah sebab dah belajar dekat acid base. Last one, bukan masalah, cuma baru. Carboxylic acid, you react with alcohol. You will get ester and water. Ester ni sometimes satu benda yang awak makan ya. Cikgu boleh ke makan ada alkohol? Well, alkohol dah berubah bentuk kot. Dah tak memabukkan. Tidak memabukkan. Tak ada masalah. So, ester can be consumed. InsyaAllah. Uses of carboxylic acid. Okay, ethanoic acid, major industrial chemical, large quantities of it, manufactured it for its use in food and flavouring. Macam saya cakap tadi, food flavouring ya, ester tu. And also used as well preservative. Vinegar, it have 5% of ethanoic acid, sikit je sebenarnya. Okay, vinegar ni yang dekat rumah lah. Cap Tok Mudim, cap Tamin, dia banyak-banyak cap lah. And apple cider pun juga adalah vinegar. Used with other chemicals to make drugs, dyes, paints, insecticide and plastic. It can be converted into ester for use as solvent. Ester juga boleh digunakan sebagai solvent. Ethanoic acid, formic acid juga adalah salah satu daripada carboxylic acid. Is used to coagulate latex. Okay, kita belajar juga coagulation of latex kemudian. Fatty acid, daripada nama pun, ni asid gemuk ni. Long chain carboxylic acid used in making soaps. Ini kita dah buat masa form 4. Fatty acid dalam minyak kelapa sawit. Okay. Carboxylic acid are used in the manufacture of polyester, artificial cloth, polyamida, polyamides,
Which are fibers used in textile industry? Benzoic acid as a preservative in food. Benzoic acid dalam daging yang menyebabkan daging warna merah. Okay, last kali dalam buku ada worksheet 5, try it, and then next kita akan bincang lah, ataupun kalau nak perlukan jawapan, minta pada saya. End of part 6, carboxylic acid. Thank you.